berapa bulan yang lalu dalam tahun ini, So a few months ago, Tuhan mulai membuka mata saya God starts to open my eyes. dan saya mulai melihat sebenarnya bagaimana And I start to see actually how, supaya saudara kita bisa dibebaskan so that we can be set free dari dosa itu. from our sins. Kadang-kadang tidak langsung, Sometimes it's not instant. kadang-kadang satu lapis demi satu lapis. Sometimes it's layer by layer. Itu kenyataannya, saudara. That's the truth. Jadi saya ngomong sama saudara kenyataan. So I want to tell you the truth today. Kalau saudara di sini bilang sudah berhenti berbuat dosa, If you hear say that you already stopped doing sin, saudara pasti memang berbohong. you must be lying. Dari mana saya tahu saudara berbohong? How do I know that you're Karena lying? saudara masih di sini. Because you're still here. Karena saudara berhenti berbuat dosa, Because if you have stopped dan making sempurna sin, seperti Yesus, you're perfect like Jesus. ke surga langsung. You can just go to heaven instantly. Tapi memang dosa jadi masalah kan? But sin is a problem. Betul nggak saudara? Right. Dari kemarin itu khotbahnya bahwa revival dosa itu yang menjadi masalah. From yesterday, the preaching was that in revival, the problem is our sinful nature. Betul saudara ya? Is it right? Ya, dosa itu menjadi masalah. Sin becomes a problem. Ya, bukan our sinful nature, but our doing our sin is a problem. Bukan dosa asal kita jadi masalah, tapi kelakuan berdosa kita yang jadi masalah. Jadi Tuhan mulai bukakan mata saya. So God starts to open my eyes. Saudara lihat ya, dulu kalau saya lihat orang berdosa, When I used to see people doing sin, dan kemudian saya ngomong sama orang itu, and then I say to that kamu person, baca Alkitab lebih banyak ya, you read the Bible more, berdoa lebih banyak, pray more. kamu kurang sungguh-sungguh, You're not really giving everything. kamu harus kasih semuanya sama You Tuhan. have to give everything to God. Oh, saya sudah kasih semuanya sama Well, Tuhan. I already give everything to God. Petrus juga udah kasih semuanya sama Peter Tuhan, also gave everything to tapi dia God. masih jatuh berbuat dosa. But he still do sin. Dia masih menyangkal Yesus. He still denied Jesus. Halo? Sudah sadar nggak? Do you realize? Jadi saya mulai ngerti saudara, So I start to ketika understand. Tuhan membukakan apa yang saya ajarkan sama saudara hari ini. When God opens to what I'm teaching to you Saya today, tidak lagi suruh orang ketika dia datang kepada saya, I'm no longer asking for a person when they kalau come dia to dalam me. kondisi rohani yang terpuruk, When they come to me with a bad spiritual condition, and you ask them to pray. terus saudara meminta mereka untuk berdoa. How can you ask a sick person to eat? Bagaimana mungkin saudara minta orang sakit untuk makan? You cannot. Saudara nggak bisa. Jadi saudara semakin suruh dia berdoa, So the more you ask them to pray, dia nggak bisa. he cannot. Akhirnya, Finally, if he's not strong enough, kalau dia nggak kuat, he'll leave the church dia akan meninggalkan gereja. because if he's being judged. Karena dia ngerasa dihakimin. But if he feel he's strong enough, Tapi kalau dia ngerasa dia cukup kuat, maybe like me, mungkin kayak saya, even feel condemned, mungkin bahkan ngerasa tertuduh, still stay in the church. tetap tinggal di gereja. Yeah. So now, Jadi sekarang, today, hari ini, if you ask me, kalau saudara tanya sama saya, Pastor Steve, Pastor Stefanus, I still have a problem. saya masih punya masalah. I still do this, do that, do Saya that. masih lakukan ini, itu. And now I feel very bad. Dan sekarang saya ngerasa sangat bersalah. I don't want to read the Bible Saya nggak mau anymore. lagi baca Alkitab. I don't want to pray anymore. Saya nggak mau lagi berdoa. I don't want to meet the church people Saya nggak anymore. mau lagi ketemu orang-orang gereja. I will share with you Saya akan bagikan nih kepada saudara. what I shared just now. Apa yang saya barusan That's bagi. the only thing I will do. Ini adalah satu-satunya yang saya akan And the lakukan. second thing, that's the two things I will do. Ada dua hal yang akan saya There's lakukan. one thing you do, Ada satu hal yang saudara certainly lakukan. you can do. Satu hal yang tertentu yang saudara bisa lakukan. Yang pasti sudah bisa lakukan. For sure you can do this, certainly. Ketika saudara sedang jatuh berbuat dosa, When you are falling into sin, berbahasa roh. speak in tongue. Because tongue Karena berbahasa roh is from the spirit. adalah dari roh. It's not connected to your mind. Tidak berhubungan dengan pikiran saudara. That's why God give you tongue. Dengan alasan itulah Tuhan memberikan Because saudara tongue kemampuan untuk berbahasa roh. Karena It's berbahasa a roh super power adalah kekuatan super, weapon for the New Testament senjata believer. untuk orang yang percaya kepada perjanjian That's why baru. Itulah alasannya. Tongue Berbahasa lidah only in New Testament. hanya di perjanjian baru. Other gift Karunia lain in the Old Testament, di perjanjian but lama, only tongue tapi berbahasa in the lidah New Testament. di perjanjian baru. Because tongue Karena berbahasa roh is from the Holy itu Spirit, datangnya dari Roh Kudus. and Holy Spirit Dan Roh Kudus only can be given hanya bisa diberikan to the righteous person. kepada orang-orang yang di dalam kebenaran. See, I give you the secret. Saya memberikan saudara rahasianya.
Okay. So, let's open the Bible Jadi kita buka firman Tuhan in the John 17:17. Yohanes 17 ayat 17. Oh, I love this verse. Saya sangat menyukai firman ini. I love this verse. Saya menyukai firman ini. Sanctify them in truth. Kuduskan mereka dalam kebenaran. Your word is truth. Firman-Mu adalah kebenaran. I love it, brother. Saya suka Because once I understand the word truth. karena sekalinya saya mengerti kata-kata Because in the kebenaran. language of the original, Karena kata aslinya there is no difference between truth and reality. tidak ada bedanya antara kebenaran dan kenyataan. Jadi kalimat aslinya dalam bahasa Yunani So the real word in the Hebrew word, itu adalah Greek word, bukan Hebrew, in the Greek word. in the Greek word, you can read it like this. Saudara bisa baca seperti ini. Sanctify them kuduskanlah mereka in reality. dalam kenyataan, Your dalam word realita. Firman-Mu is reality. adalah realita. Wow. Wow. There's lower, there's Ada lower, realita lebih rendah, there's higher reality, ada realita yang lebih tinggi, and there highest reality. dan ada realita yang paling tinggi. When God speaks reality, Waktu Tuhan berbicara realita, He speaks about the highest Dia reality. berbicara tentang realita yang paling tinggi. What is the highest reality? Apa itu realita yang paling tinggi? The highest reality Realita yang paling is tinggi something adalah sesuatu it shall not yang tidak akan pass away. pernah berakhir. Heaven and earth shall pass away, Surga dan bumi bisa berakhir. Langit dan bumi Langit akan dan bumi berlalu. bisa berakhir. tapi firmanku tetap. But my word remains. Your body will pass away, But tubuh saudara pasti akan berlalu. but your spirit will not pass away. Tapi rohmu tidak akan. That's reality. Itu adalah realita. Amin. Ya. Bapak Ibu adalah suami istri. Mr. and Mrs. You are husband and wife. Di surga pun In heaven, sudah masih tahu you punya still keluarga. know that you Karena have. orang yang mati itu yang masuk surga. Because the person that died and goes to heaven, Yang gua masuk ke neraka, saudara, the person that dies and goes to hell, masih ingat saudara yang di bumi ini. still remember his brother in So the this family world. connection Jadi hubungan keluarga will never end tidak akan pernah berakhir in eternity. di dalam kekekalan. Itu sebabnya kita mau keluarga kita itu diselamatkan. That's why we want our family to be safe. But other thing changes. Tapi hal lain berubah. But your identity Tapi identitas saudara will never change. tidak akan pernah berubah. Percaya sama saya, saudara. Trust me. Yang LGBT itu, LGBT, yang laki the man masuk ke surga, goes to heaven, walaupun dioperasi jadi perempuan, even though he did surgery as a woman, masuk ke surga goes to heaven, jadi laki lagi. also as a man when he enters heaven. Di surga cuma ada laki dan perempuan. In heaven is only man and woman. Di neraka pun begitu. And the hell it's also the same. Ya kalau dia bertobat ya maksud saya masuk ke surga, dia tetap balik ke laki. Maksud If saya he begitu. repent and he goes to heaven, he's Maksud still saya there. bukan di surga, maksud saya salah. Di dalam kekekalan. In eternity. Kekekalan itu nggak berarti surga, saudara. Eternity doesn't mean heaven. Eternity is mean you can be hell, can be Kekekalan heaven. bisa berarti neraka. In eternity, Di dalam kekekalan, your identity identitas saudara is the same. tetap sama. It cannot be changed. Gak bisa dirubah. Powerful, saudara. Berkuasa, saudara. Yes, amen. Sanctify them Kuduskanlah mereka in truth. di dalam kebenaran. Thy word Firman-Mu is truth. adalah kebenaran. Sanctify them Kuduskanlah mereka in reality. dalam realita. Your logos Firman-Mu is reality. adalah realita. Halo. Amin, saudara. Amin. Sudah percaya tidak percaya, You believe or you don't believe, is still reality. tetap realita. Amin, saudara. Sudah percaya tidak percaya, You believe or you don't believe, ada surga dan neraka. there is heaven and hell. Sudah percaya tidak You percaya, believe or you don't believe, Yesus adalah Tuhan. Jesus is God. Pada akhirnya, At the end, setiap lidah mengaku, every tongue will setiap confess, lutut bertelut, every knee will mengakui kneel, bahwa Yesus adalah Tuhan, and they will say that Jesus karena is mereka God melihat realitas. because they see reality. Pada akhir waktu terakhir orang baru mengaku, At the end, when
when the people finally confess, setelah mereka mati, after they die, mereka nggak masuk surga. they don't go to heaven. Too late. It's terlalu Tapi terlambat. tetap mereka mengaku bahwa Yesus But adalah still they Tuhan. confess that Jesus is Karena itu God. adalah realitas. Because that is reality. Amin, saudara. Amen. Begitu saudara ngerti realitas, Once you understand reality, sudah dikuduskan. you are sanctified. Dikuduskan artinya dipisahkan. Sanctified means you're separated, Because once you can see segregated. reality, Karena sesuatu saudara bisa melihat realita, saudara berubah. you change. Your mind changes. Pikiranmu berubah. Kalau tuh pikiran kamu berubah, When your mind change, bercara kamu berbuat akan berubah. the way you do things will Kenapa change. saudara jauh-jauh ke sini ikut camp? Why is it so far that you have to follow camp? Kenapa saudara dari Hong Kong ikut camp? Why from Hong Kong you have to come all the way for this camp? Kenapa saudara dari Taipei datang sini ikut camp? Why do you have to come all the way from Taipei for this camp? Bahkan datang hanya untuk ikut camp, setelah itu kembali bekerja. Even there are people that come only for this camp. After that, they return back to work. Kenapa Pastor Joeng sekarang mau khotbah? Why Pastor Shoyang now wants to preach in Dulu front? waktu dia diinjilin dia marah. When he was being preached by the gospel, he was upset. He didn't want to He receive. throw the Bible. Dia buang Alkitabnya. But why now he preach? Tapi kenapa sekarang dia berkhotbah? Because Karena you and me saudara dan saya has ever pernah see the reality melihat realita that Jesus is alive. bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. That changes your life. Itu berubah hidupmu. Because once you see the reality, Karena sekali saudara melihat realita, automatically secara otomatis you are separated. saudara dipisahkan. I can't. Saya nggak bisa. I can't do this. Saya nggak bisa melakukan ini. Because this is not me. Karena ini bukan saya. I can't do like a woman. Saya nggak bisa bertindak seperti perempuan. I cannot walk like a woman. Saya nggak bisa berjalan seperti perempuan. It's not me. Karena itu bukan saya. Amin. Jadi saudara, So, brothers and sisters, ini yang membebaskan saya sekali. this is what sets me free. Dalam Efesus, In Ephesians, itu dikasih tahu rahasianya. it's given the secret. The book of Ephesians is very powerful. Buku Efesus sangat berkuasa. Efesus 1 ayat 3. Ephesians 1 verse 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Praise be to God and the Father, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places. Sebab dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpuji kasih karunia yang mulia dari karunia kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan karunia-Nya. So, when did He choose you? Jadi kapan dia memilih saudara? Do you know why you come here Saudara today? tahu kenapa saudara datang ke sini hari Sudah ini? tahu kenapa saudara hari ini duduk di Do you sini? know why today you're sitting here? Kalau sudah datang duduk di sini If you come and you sit dan here saudara sudah lahir baru and you have been dan born saudara again, tahu sudah lahir baru, and you know that you are born saudara again, tahu kenapa saudara datang di you sini? know why you're sitting Karena here? Because Dia memilih engkau. He chooses you. You are chosen. Saudara dipilih. You are called. Saudara dipanggil. You are determined. Saudara sudah dipilih. Diputuskan. Diputuskan. Before. Sebelum. Where were I? Di mana saya? Where were I before Di mana saya sebelumnya? this world? Di dalam dunia ini. Do you know where were you Saudara tahu nggak saudara di mana? before God created this world? Sebelum Tuhan menciptakan saudara. I tell you where you are. Saya kasih tahu saudara-saudara di mana. Before God created in this world, Sebelum Tuhan menciptakan saudara di dunia ini, you are in His heart saudara ada di dalam and in His hatimu mind dan di dalam pikirannya. already. Sudah. So if Jadi kalau you're a Christian, saudara seorang Kristen, it's not by chance. bukan sebuah kebetulan. It's ordained. Sudah dipilih, ditentukan. God choose you. Tuhan memilih engkau. God choose you. Tuhan memilih engkau. God choose you. Tuhan memilih engkau. Karena kasih karunia-Nya. Because of His grace. I want to use you. Saya mau pakai engkau. Saya mau pakai kamu. I want to use you. Saya mau pakai kamu. I want to use you.
Tuhan saya punya kelemahan. God, I have weaknesses. Di dalam kasih karunia Dia, In His grace, di dalam belas kasihan Dia, in His mercy, Dia memilih, He chooses. Dia memutuskan. He decides. Saya bisa percaya kamu. I can trust you. Saya mau pilih kamu. I want to choose Saya you. mau pakai kamu. I want to use you. Aku mau urapi kamu. I want to anoint you. Before the foundation of the world. Sebelum dasar dunia ini. Dan And menurut firman itu, according to the word of God, bahwa Dia telah menguduskan kita. Even He choose us bahkan Dia memilih kita before sebelum the foundation dasar dari of the dunia world ini. that we should be, Maka kita menjadi, that we should be, maka kita menjadi, that you should be, maka saudara that I should be dan saya juga menjadi blameless, tidak tersalah, tidak tertuduh, tanpa cacat dan celah di depan Dia. blameless and holy in His eyes. Wow. Holiness Kekudusan is a gift. adalah sebuah kasih karunia, sebuah pemberian. It's not what you do. Bukan apa yang saudara lakukan, It's predetermined. sudah diputuskan sebelumnya. Powerful. Berkuasa. Si iblis tuh nyerang gereja. The devil tries to attack the church. Iblis gak mau kasih tahu ini. The devil doesn't want to tell you this. Ini sama dengan masalah dengan Hawa. This is the same problem as Eve. When the devil comes to Eve, Waktu iblis datengin Hawa, what did it offer? apa yang dikasihnya, yang ditawarkannya? What is its temptation? Apa godaannya, cobaannya? Because he LGBT, so is it, not element or man or woman. Karena dia nggak punya identitas ya, jadi it. What it tempts the man Dia mencoba apa dari manusia, from the woman? dari wanita itu? Certain. Yang pasti, Dia bilang kalau kamu makan buah ini, he said, for sure if you eat this fruit, kamu akan jadi seperti Tuhan. you will become like God. Come on. Ayolah, who is like God? Siapa sih yang seperti Tuhan? You and me. Saudara dan saya. Nggak ada ciptaan Tuhan yang lebih kayak Tuhan daripada kita. No other creation is more like God than we are. Tuhan nggak punya sayap, halo. God doesn't have wings Kayak kita. like us. Hidungnya satu, One nose, 2 lubang, 2 holes in the nose, 2 mata, 2 nostrils, 2 eyes, 2 kuping. 2 ears. Kalau matanya 3, If he has 3 eyes, itu pasti monster. it's confirmed it's monster. Itu bukan Tuhan. It's not God. Jadi saudara, So, brothers and sisters, jangan merasa dirinya, aduh, lihat foto aib. don't feel like if you stick a Buang photo of tuh yourself, kata-kata itu, it's saudara. a very bad photo, ugly Saudara photo. mengecam Throw that ciptaan away. Tuhan. You are threatening the creation Sudah of bilang God. muka Tuhan tuh aib. You're saying the face of God is not good. Muka kamu dan muka saya itu mukanya Tuhan. Your face and my face is the face of God. Ada amin. Amen. Jadi dia tipu Hawa. So he tricked Eve. Kamu tuh nggak disayang sama Tuhan. He said, Intinya, the point is you're not loved by God. kamu tuh tidak seperti Tuhan. You're not like God. Kenapa saudara? Why? Karena di dalam diri saudara dan Because saya inside of you and me, itu ada DNA dari Tuhan. there's a DNA from Di mana God. Tuhan menciptakan kita, Where God creates di us. mana kita punya keinginan Where we have a untuk longing menjadi serupa dengan Dia. to be like Him. Itu memang DNA-nya kita. That is our DNA. Makanya film-film superhero That's why superhero movies itu begitu laku is very karena popular. semua orang Because everyone pengen jadi superhero. wants to be superhero. Kenapa saudara? Why? Karena memang itu kita. Because that is us. Di dalam diri saudara, Inside of every one of setiap us. panggilan saudara, In all of your kalau sudah callings, masuk dalam panggilan When saudara, you enter to your saudara calling, jadi superhero. you become a superhero. Amin. Amen. Kemudian, Then, saudara, eventually, you, ketika saudara dan saya when you and I lahir baru, become born dengar again, baik-baik. listen carefully. This is very Ini important. sangat penting.
the church preach this so seldom. Gereja ini gereja jarang banget khotbahin hal ini. But this is a very, very foundation of Tapi ini Christianity. adalah dasar-dasar dari kekristenan. Whoever in Christ Jesus, Siapapun yang ada di dalam Kristus he Yesus, is a new species. dia adalah ciptaan baru. All things pass away. Lalu, All things become new. selama hal yang lalu menjadi baru. You are new species. Saudara itu ciptaan baru. What is a species? Apa itu ciptaan? It's an Species. identity. Itu adalah sebuah identitas. Identity Identitas are born. itu dilahirkan. You cannot change. Saudara nggak bisa rubah. Identity. Identitas. In your identity Di dalam identitas saudara is the power, adalah kuasa, is the calling. adalah panggilan, Everything segala hal di dalam identitas saudara. in your identity. Itu sebabnya That is why monyet bukan monkey tidak pernah bisa berevolusi dari can manusia never evolve to become human untuk menjadi manusia because karena identitasnya ya monyet. the identity is monkey. Dikasih pisang langsung dia ambil. If he's given a banana, he will take it right away. So tahu caranya bedakan saudara orang atau monyet? You know how to differentiate humans from monkey? Gini nih. Ya, saudara kasih seorang sebelah saudara You give the person beside you pisang a banana sama uang 1 juta. and 1 million money. Dia ambil yang mana? See which one he takes. Kalau dia ambil 1 If juta, he takes the 1 million, dia orang. he's a human. Kalau dia ambil pisang, If he takes monkey, dia monyet. takes the banana, then he's a monkey. Karena monyet Because monkey pasti pilih pisang. will choose banana Karena dia nggak bisa mikir because he cannot think bahwa uang that money bisa beli banyak banyak pisang. can buy a lot of bananas. That's why we are called human being, Oleh karena itu kita disebut human being, not human doing. bukan human doing. Kita being, bukan doing, melakukan. Itu disebut martabat, dignity. Dignity. That's called dignity. See, if you see Kalau saudara melihat seorang lumpuh, somebody crippled, useless, lame, useless, begging for money, meminta uang, you don't kill him, right? saudara tidak membunuh dia kan? You don't throw him away, right? Saudara nggak buang dia kan? Oh, you see a crazy person, right? Atau saudara yang saudara melihat cuma orang gila kan? Atau You will not kill him, right? saudara nggak akan membunuh orang gila. Why? Kenapa? Why? Kenapa? He did nothing for you. Dia tidak melakukan apa-apa untuk He did saudara. nothing for society. Dia tidak melakukan apa-apa untuk lingkungan But saudara. still, Tapi tetap your conscience say hati nurani saudara it's not berkata right tidak benar to throw him away. untuk membuang orang itu. Why? Kenapa? Because he's being, Karena dia adalah being, not doing. keadaan, bukan sebuah Do kelakuan. you understand? Saudara ngerti nggak? It's your identity. Itu adalah identitas Makes saudara. you worth. Itu adalah Oh. harga saudara. Membuat saudara berharga. It makes you worthy. Identitas saudara membuat saudara Your berharga. identity makes you worthy. Dari saudara sebelum bikin apapun, From even before you do anything. you have a ministry to him. Saudara punya pelayan The terhadap day dia. you accept Jesus, Hari saudara terima You dia. and me Saudara dan saya are adalah sons and daughters of God. anak-anak Tuhan. That Lalu cannot be changed. tidak bisa dirubahkan. That's why Oleh sebab itu, ketika Adam when Adam memakan buah pengetahuan baik dan jahat eats itu, the fruit of the good and evil, nggak ada yang dia bisa lakukan there's nothing that he can do untuk merubahnya lagi. to change it again. He cannot doing good Dia nggak bisa melakukan kebaikan to change. untuk merubah. See, the first sin Dosa pertama is not what they do, bukan apa yang dilakukan, is what they eat. apa yang dia makan. Because eating, Karena memakan you change akan mengubah your blood, your everything, darahmu, your sugar, your semua, gulamu, semua. berubah. So when Change. dia memakan sesuatu yang So berdosa, when he eats something that is sesuatu sinful pengetahuan baik dan jahat, about the fruit of the tree of good and evil, itu menjadi bagian dari dia. it becomes part of who he is. Identitasnya His berubah. identity changed. Nah sekarang identitasnya berubah, Now that his identity changed, dia pasti berbuat dosa. he will do sin. Dia pasti berbuat dosa. He will do sin. Saudara lihat bayi Do you see the baby? lucu, Cute, tapi dia pasti berbuat dosa. but you will definitely do sin. Sebagus apapun orang tuanya, As good as her parents are, karena dia punya sinful nature. because she has sinful nature.
Jadi, So, walaupun anak pendeta, even those the children of pastors, anak rasul, children of apostles, anak Musa, children of Moses, semua everyone perlu lahir baru. needs to be born again. Karena identitas dilahirkan berbuat dosa. Because our identity is born with sinful nature. A sinner. Sebagai pendosa. Naturally you a sinner. Secara natural saudara pembuat dosa, pendosa. So, Jadi, whatever you do, apapun yang saudara lakukan, listen to this, this is very dengarkan, important. ini sangat penting. Whatever you do Apapun yang saudara lakukan cannot tidak bisa change merubah you. saudara. Do you understand? Saudara ngerti nggak? Do you understand? Saudara mengerti nggak? Makanya That is why orang berbuat baik, people do good. orang punya kepercayaan lain, People have other beliefs. nggak bisa masuk surga. They still cannot enter heaven. Karena Because bukan apa yang mereka perbuat, it's not what they do. karena mereka itu siapa? Because it's who they are. Mereka pendosa. So Christ come, Jadi Yesus datang predetermined by God, sebelumnya sudah dipilih, diputuskan oleh Tuhan. because He know Karena dia tahu Adam will fail. Adam pasti gagal. So He came Jadi dia datang as a sacrifice. sebagai pengorbanan See, for God untuk Tuhan, to create Adam, untuk menciptakan Adam. He has to create him Dia harus menciptakan with dia His hand, dengan tangannya. not by speaking the word, Bukan ngomong aja, but He create tapi dia menciptakan by His hand. menggunakan He tangan. made the man. Dia mau menciptakan Manusia. laki-laki, manusia. He made in His image. Dia buat manusia itu dalam rupanya, How tall? Berapa tingginya? As him, like him. setinggi dia. So he can breathe. Jadi dia bisa menghembuskan nafasnya. So how to make the first Adam live? Jadi bagaimana membuat Adam pertama hidup? To make the Adam live. Untuk membuat Adam hidup. Because it is the image of Karena itu God. adalah ciptaan Because Tuhan. it is the image of Karena itu adalah God. gambaran Tuhan. Because it is the image of Karena itu adalah God. gambaran You Tuhan. can't create Saudara tidak bisa membuat the image of God gambaran Tuhan by speaking. dengan ngomong. God Tuhan Himself sendiri have to breathe harus His menafas breath nafasnya into ke dalam Adam. Adam. So he stand, Jadi dia berdiri, hold Adam, memegang Adam, mouth to mouth, mulut ke mulut, nose to nose, hidung ke hidung, eye to eye, mata ke mata. and he breathe. Lalu dia menghembuskan nafasnya. Come to live. Menjadi hiduplah. Then Adam Lalu Adam trade his identity menggantikan, menukar ke identitasnya by eating fruit good and evil. dengan memakan buah itu. So now God Jadi sekarang Tuhan cannot reverse the identity. nggak bisa membalikan identitasnya, You know, identitasnya. if he can reverse the identity, Kalau dia bisa membalikan identitasnya, Jesus does not need to die. Tuhan Yesus nggak perlu Do mati. you understand? Saudara ngerti nggak? He cannot be repaired. Nggak bisa diperbaiki. You cannot be repaired. Saudara nggak bisa diperbaiki. You and me as sinners Saudara dan saya sebagai pendosa cannot be nggak repaired. bisa diperbaiki. Creation. Manusia yang baru, ciptaan yang This baru. time, Kali ini it cannot be nggak mungkin to once again untuk sekali lagi breathe. mengembuskan nafasnya. But this time, Tapi kali ini we kita, cost him. Dia harus bayar harga buat kita. He has to pay the price for us. To make us a new creation. Untuk menjadikan kita ciptaan baru. Cost him everything. Itu dia harus memberikan segalanya. Cost him everything. Dia harus memberikan segalanya. That is how much he loved you. Sebegitu besar kasihnya untuk Cost saudara. him everything. Itu harganya segalanya. This time, Kali ini to create you, untuk menciptakan he need saudara, to die. dia harus mati. He need to suffer. Dia harus menderita. And by his blood, Dan melalui darahnya. and by his spirit, Dan melalui rohnya. he create us Dia- once again Dia datang as sons and daughters menjadikan kita of Christ. sekali lagi sebagai anak-anak Allah. Can you change your identity? Saudara bisa nggak mengubahkan identitasmu? No. Nggak bisa. Brother and sister, Saudara-saudara, you can be cheated. saudara bisa ditipu.
You can, like people being cheated today, you know. Kayak orang-orang hari ini ditipu. You're man, you're woman, you're not sure. Kadang-kadang saudara bingung, saudara laki atau saudara perempuan, saudara nggak yakin. That's the lie of the Itu devil. adalah sebuah kebohongan dari iblis. Because you're a man and woman, very easy text your DNA, you know. Karena kalau saudara mau tahu saudara laki-laki atau perempuan, gampang tes DNA aja. So, Jadi, your identity identitasmu will never change. tidak akan pernah berubah. You're a new creation. Saudara adalah ciptaan baru dalam Tuhan Yesus The Kristus. devil can come to you, Iblis bisa datangin make you saudara, angry, bisa buat saudara marah, make you feel insecure, membuat saudara ngerasa nggak pede, nggak and make secure, you doing sin, membuat saudara melakukan dosa, but cannot change your tapi nggak identity. bisa merubah identitas saudara. Halo. Halo, Amin. amin. Because Karena if he can change your identity, kalau dia bisa menggantikan What we identitas just saudara, read now, apa yang barusan kita baca, God lies. Tuhan berbohong. Okay, think like this. Pikirkan I seperti know ini. in your mind you think God is lying. You Nah, know? saya tahu di dalam pikiranmu, kadang I'm not- saya Tuhan tumbuh berbohong. I'm not a holy person. Saya bukan orang yang kudus. But think like this. Tapi saudara pikir seperti ini. God says to Tuhan Adam, bilang pada Adam, the day hari you eat the fruits engkau memakan buah, of good and evil, pengetahuan akan baik dan jahat, you will die. saudara akan mati. Betul? Right? Dia mati nggak? Did he die? No. No. Enggak. Did God lie? Apa Tuhan berbohong? No. Enggak. He will die. Dia pasti akan mati. By the same token, Dengan token yang sama. dengan perumpamannya, dengan pengertian yang sama, Tuhan bilang sama kamu sekarang, God says to you now with the same kamu orang understanding. kudus. You are a holy person. Did he lie? Dia berbohong enggak? Enggak. He didn't lie. Dia nggak berbohong. Amin. Amin. Come on, Holy Spirit, open our minds. Roh Kudus bukakan pikiran kami. Did you see that? Saudara melihat Did tidak? you see that? Saudara melihat Did you tidak? see that? Saudara melihat It's tidak? not what you do. Apa yang saudara lakukan? It's who you are. Siapa saudara? It's not what you do. Apa yang saudara It's lakukan? because of the blood of Tapi Jesus. karena darah Kristus, You and me. saudara A new diciptakan. creation. Saudara diciptakan jadi ciptaan In baru Christ di dalam Jesus. Kristus Yesus. That's why in your heart, Makanya dari itu di dalam hatimu burning the passion itu terbakar kerinduan to live untuk hidup like Christ. seperti Kristus. But you feel confused Tapi saudara merasa bingung because your mind is not working the same way. karena pikiranmu tidak berjalan dengan cara yang sama. Because your mind need to be renewed. Karena pikiranmu perlu diperbaharui. Amin. Amin. How to be set free? Bagaimana cara untuk dibebaskan? Agree with God. Setuju dengan Agree Tuhan. with God. Setuju dengan Tuhan. Agree with God. Setuju dengan Tuhan. Agree with God. Setuju dengan Tuhan. Agree with God Setuju brings dengan miracle. Tuhan. Gak ada mujizat. Agree with God brings change in Setuju your dengan life. Tuhan membawakan perubahan dalam hidupmu. Can you see? Saudara bisa melihat tidak? If you can see, Kalau saudara bisa you melihat, have it. saudara memilikinya. Who understand what I preach? Saudara mengerti apa yang saya bicarakan. If you can understand Saudara bisa mengerti what I say just apa yang now, saya bicarakan. you are set free. Say amen. Katakan amin. You are set free. Saudara dibebaskan. Amin. Say amen. Katakan amin. Don't clap hands. Say amen. Jangan tepuk tangan, katakan amin. You are set Saudara free. dibebaskan. You are free. Saudara bebas. You are free from Saudara sin. bebas dari dosa. You are holy. Saudara kudus. You are righteous. Saudara You are sons Saudara and daughters yang of God. Allah Tuhan. Yes. Amin. Yes, amin. Berubah. Change. Kalau sudah ngerti ini ya, If you already understand sudah this, tahu nggak beda orang yang udah berubah pembaharuan budinya sama enggak? you know the difference of person that has already changed their minds and Gini, haven't. kalau orang belum berubah If pembaharuan somebody budinya, haven't changed dia their nggak mau mind, bikin dosa, he doesn't want to do sin takut. because he's scared. Nanti Tuhan marah. Later God will be upset, God will be mad. See, kenapa dia takut Tuhan marah? Why is he scared that God will be upset? Because his point of view Because karena cara sudut pandangnya is different from God's point of view. beda dari sudut pandang Tuhan. See, so it's like I'm doing this, I will against God. Jadi seperti kalau saya melakukan ini, saya bertantangan dengan Tuhan. But once you see what I just teach you, Tapi kalau saudara melihat apa yang barusan saya mengajarkan kepada saudara, when you see sin, waktu saudara melihat dosa, you feel like, why? saudara rasanya
Kenapa? It's not me. Ini bukan saya. Why should I do it? Kenapa saya harus melakukan I dosa? don't enjoy to the club anymore. Saya udah nggak lagi menikmati pergi ke klub. I don't enjoy watching porn Saya udah anymore. nggak menikmati nonton Why should I do it? Kenapa harus saya melakukan? It's not me. Ini bukan saya. I'm anointed. Saya diurapi. I'm holy. Saya kudus. I'm called. Saya dipanggil. I'm chosen by God. Saya dipilih oleh Why should Tuhan. I do it? Kenapa harus It's saya not melakukan? me. Ini bukan I saya. don't want because it is not me. Karena ini bukan saya tidak mau melakukannya. Do you understand? Saudara ngerti tidak? Saudara mengerti? Do you understand? Ini memimpai, Pak. Do you understand? Yes. Setiap pekerjaan Roh Kudus Every of the Holy Spirit's work dimulai dari is start with from understanding. dari your mind. pengertian di pikiranmu. Sudah datang ke gereja, You come to church, tidak akan berubah. well, you will not change. Tapi sudah bisa berubah ke gereja But you can change going to church karena kamu buka hati. because you open your heart. Firman-Nya masuk. The word of God enter. Selama firman belum masuk, As long as the word of God has not itu entered, seperti saudara duduk di McD. it's like you're eating in a restaurant, McDonald's You're restaurant. sitting on the McD. Saudara duduk di restoran, You never pay McDonald's. for the food. Saudara nggak pernah bayar untuk makanannya. You never eat the food. Saudara nggak pernah makan So you sitting makanannya. in the McD. Jadi saudara duduk di restoran Dying itu, hungry. saudara mati kelaparan. It's the same. Itu hal yang sama. If you come to the church, Kalau saudara datang ke you don't want gereja, to listen. saudara nggak mau mendengar, And you don't open your dan heart. saudara tidak membuka hatimu. Udah tau lah khotbahnya I Pastor. already know the preaching of Pastor Stephanus. Khotbah Pak Eng tahu I lah. already know the preaching of Pastor Eng. Selama sudah nggak buka hati, As long as you don't open your heart, jangan Pak Eng, don't. It's not only Pastor Eng, jangan Pastor. not only Pastor Stephanus. Sudah baca nggak di Alkitab? Do you read in the Bible? Yesus sendiri aja nggak bisa rubah. Jesus also cannot change you. Amin. Amen. Buka hati saudara. Open your heart. Saya lagi tidak menuduh saudara. I'm not condemning you. Saya tahu saudara masih berbuat dosa. I know you still do sin. Saya lagi ajarin saudara I'm kebenaran. teaching you the truth. Saya kasih tahu saudara, I'm telling you, saudara bukan pendosa. you are not a sinner. Saya mau kasih tahu I want saudara, to tell you, saudara tuh nggak suka bikin you don't dosa. like doing sin. Kita sudah bikin dosa, saudara sebel. We all do sin, but you don't like Saudara it. marah-marah. You are upset. Sudah marahin orang, You scold other people. marahin sendiri. You scold Setiap hari yourself. uring-uringan. Every day you cannot be at peace. You feel nausea because Karena you are not a sinner saudara bukan pendosa. Yes. anymore. Saudara udah bukan lagi pendosa. So whenever Jadi setiap kali when you fall into sin, waktu saudara jatuh ke dalam dosa, say this. katakan ini, Agree with God. setuju dengan Tuhan. I am son Saya adalah anak, and daughter anak-anak of God. dari Tuhan. I am righteous. Saya dibenarkan, I am holy. saya kudus. Then you see. Lalu saudara akan This is melihat, what my experience. ini adalah pengalaman saya. Sejak saya tahu kebenaran ini, After I know the truth, mudah banget masuk hadirat Tuhan. it's very easy to enter the presence of God. Dulu bergumul saudara, Before I struggle, puasa, I fast, baca Alkitab lebih, I read the Bible more, berdoa lebih, I pray more, jatuh lagi, then I fall again, bangun lagi, then I get up again. capek sama orang I'm tired of people, yang negur saya, tired of people that's capek sama diri scolding sendiri, me, tired of myself, marahin diri sendiri, scolding myself. nggak bebas. I'm not free Sampai saya setuju dengan firman Tuhan. until I agree with the word of Sampai saya God, ngerti firman until I Tuhan. understand the word of God. When I say Waktu aku saya di what sana, He say, waktu saya mengatakan apa yang dia katakan, itu namanya confession. that is called confession. I agree what He said. Saya menyetujui apa yang dia bilang. Then the anointing will fall. Lalu urapannya akan turun. Saya mau kasih tahu saudara ya, I want to tell you guys, belum ada orang kudus yang sempurna there is no perfect righteous person di gereja ini, in this church, di gereja lain. in other church. Belum ada pastor yang sempurna. There's no such thing as perfect pastors, Tapi mereka semua but all of them, yang dipakai Tuhan, they're used by God. mereka percaya They believe
Mereka anak Tuhan. They are the child of God. Amin. Amen. Amin. Amen. Siapa yang dimerdekakan? Who here is being set free? So now are you ready for revival? Jadi sekarang apakah saudara siap untuk kebangunan Are you rohani? ready for revival? Amin. Saudara siap untuk So kebangunan let's solve rohani. this problem, okay? Iya. Yes. Now you ready for revival? Saudara siap untuk kebangunan rohani. So when you speak like God speak, Jadi waktu saudara berbicara seperti Tuhan berbicara, heaven invades you. Surga masuk dalam saudara. Suddenly, Tiba-tiba. God will come suddenly. Tuhan akan datang tiba-tiba. Suddenly, Tiba-tiba. all things Semua hal-hal ini berubah. change. Peter's weakness Kelemahan Petrus change berubah in one day. dalam satu hari. Karena Yesus bilang, Because Jesus said, kamu akan mati buat you saya. will die for me. Langsung kata-kata Tuhan That the word of God menguduskan dia, sanctify him, memisahkan dia. segregates him. Karena sekarang Because now he has a purpose. dia punya tujuan. Saya mesti mati ini buat I Tuhan. have to die for God. This is my calling. Ini adalah panggilan saya. I cannot do other things. Tuhan tidak bisa melakukan hal, I saya will tidak bisa die melakukan for hal God. lain. Saya akan mati untuk Tuhan. The calling in your life, Panggilan dalam the hidupmu, purpose in your life, tujuan hidupmu, God that gave to you Tuhan yang memberikan kepada will saudara. separate you. Tuhan yang from memisahkan other people. saudara I dari cannot do hal-hal like lain. other people. Saudara nggak bisa melakukan seperti I orang-orang cannot lain. watch porn like Saya other nggak bisa people. menonton pornografi seperti orang Because lain. Karena I'm called. saya dipanggil, I'm chosen. saya dipilih, I'm special. saya I have a spesial, purpose. saya punya tujuan. You know everyone that makes sin, Saudara tahu setiap orang yang membuat dosa, they don't have eternal purpose. mereka nggak punya tujuan yang kekal. They don't know. Mereka nggak tahu. They know what they're doing. Mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. They don't know what they're living for. Mereka nggak tahu apa yang mereka They know they hidupkan. need money. Mereka tahu mereka membutuhkan uang. They don't know when they have the money. Mereka nggak tahu kapan mereka What's punya that for? uang. Uangnya buat apa? And they give to the orphanage Jadi and so kalau on. mereka punya uang, mereka bagi-bagi, mereka kasih ke rumah yatim piatu dan Because sebagainya. somehow Karena entah kenapa, di dalam hati mereka, in their hearts, mereka tahu mereka orang berdosa. they know that they are sinners. Jadi mereka coba kasih kekayaan So mereka every time they try to give away their riches, untuk membalance, untuk menyimbangi, to balance untuk mengimbangi, their guilty. mereka punya rasa bersalah. That's not righteous. Itu bukan That's not right kudus. before God. Itu tidak benar di That hadapan is Tuhan. sin before Itu God. adalah dosa di You hadapan use other Tuhan. people to forget your Saudara sin. memakai orang lain untuk That is melupakan sin. dosamu. Itu adalah dosa. Only the blood of Jesus Hanya darah Kristus can cleanse us. yang bisa menyucikan Amen. kami. Amin. Who are clean by blood of Jesus? Siapa yang Who are sons and dibersihkan daughters of oleh God? darah Kristus? Siapa di sini Amen. anak Tuhan? Amin. Amen. Amin. Now, if you are son and daughter of God, Kalau saudara adalah anak-anaknya, saudara berhak disembuhkan. you have the right to be healed. Saudara berhak You have the right untuk dibebaskan dari semua kutuk, to be free from all curse. dibebaskan dari semua hutang. Be free from all debts. Saudara berhak, You have the right, asal saudara tahu dalam hati as saudara long as you know in your dan saudara heart mengucapkan dalam mulut saudara that you say it with your sesuai mouth, dengan janji Tuhan. according to the promises Begitu of saudara God. melakukan hal yang sama, When you do the same saya kasih thing, tahu saudara, I'll tell you, one day, satu hari, pelan-pelan saudara, slowly, pelan-pelan, your anointing is growing, urapan saudara bertumbuh. your wisdom is growing, Hikmat saudara bertumbuh. and then suddenly, Lalu tiba-tiba, one day, suatu hari, Yohanes pakai bahasa begini, John uses these words, pada hari Tuhan, on the day of the Lord, saya di dalam roh. I am in the Spirit. Jadi dalam roh sama harian Tuhan tuh beda. So in the Spirit and the day of the Lord are different things. Jadi dia terus hidup dalam roh. So he kept on living in the Spirit, Yes. Dan waktu dia hidup dalam roh, and when he lives in the Spirit, tiba-tiba, suddenly, one day, satu hari, Tuhan datang the Lord came, mengunjungi dia. visits him, Dan lalu hidupnya berubah. his life changed. Karena destininya dia Because his destiny ada menulis kitab Wahyu buat kita. is to write the books of Revelation for us. Itu buat hidup kita berarti. It makes our life meaningful. Amin, saudara. Amen. Amin. Amen. Katakan sama-sama dengan saya. Say it together with me. Saya adalah anak Tuhan. I am the child of God. Saya sudah disucikan. I am Saya sanctified. sudah dibenarkan I am made right oleh darah Yesus. by the blood of Jesus. Saya ada ciptaan baru I am a new creation di dalam Kristus Yesus. in Jesus Saya Christ. diciptakan I am dan created rupa in the image dan teladan and in the likeness
daripada Kristus. of God, of Christ. Amin, saudara. Amen. Coba suara rasa hati saudara saya enak nggak? Saudara, you feel your heart, does it feel good? Ya, Does ya, it you feel feel good, better? right? Saudara Ya, lebih enak because your spirit bear witness with you. karena rohmu juga bersaksi Because your dengan spirit saudara. bear witness with you. Rohmu bersaksi That bersama you and me dan saudara. are sons and Saudara daughter adalah anak-anak, Yes. of God. anak dari Allah. Amin. Amin. Saudara merasa dapat makanan? Do you feel like you get spiritual food? Sudah dapat wahyuan? So you got revelation? Amin. Amen. Kamu sudah mengerti ini sudah bebas. If you understand this, you're free. Amin, saudara. Amen. Begitu sudah mengerti ini, Tuhan bebasin saudara. Once you understand this, God will set you free. Because setiap pembebasan Because everything that He sets free, di dalam pikiran kita yang permanen ya. permanently. Saudara, deliverance, ngusir setan, So when you are delivered, when you cast out demons, itu nggak berarti orangnya bebas. doesn't mean the person is free. Iblisnya pergi, The devil leave, the mindset is still there. tapi cara berpikirnya masih di situ. See, the true deliverance, Pembebasan kebenaran ya. permanent kebenaran. deliverance, Kebebasan permanen always come selalu datang by revelation. dari pengwahyuan. So let's go Jadi mari kita pergi to other things. untuk melakukan hal-hal yang lain. Let's get prepared Mari kita mempersiapkan diri kita to revival. untuk kebangunan rohani. Oke, sudah siap? Are you ready? Siapa yang dengar khotbah saya 2 minggu yang saya suruh? Siapa yang dengar? Who Yang- hear my preaching 2 weeks ago that I asked you to listen? Oke, ya. Kalau dari Serpong pasti dengar sih, kalau nggak dengar. If you're from Serpong, surely you would have listened to this. Karena udah saya siapin buat ini, saudara. Because I prepared my preachings for this. See, God, saudara, antara diselamatkan Between being saved dan memenuhi panggilan and fulfilling your calling, adalah 2 hal yang berbeda. there are 2 different things. Diselamatkan Being saved itu gratis. is free. Saudara terima Yesus, You accept Christ, saudara dapat keselamatan. you receive salvation. Tapi kalau saudara memenuhi panggilan hidup But if saudara, you fulfill your calling, saudara harus bekerja sama you have to work together dengan Holy Spirit. dengan Roh Kudus. Saudara harus bekerja sama You dengan have Roh to work Kudus. together with the Holy Spirit. Jadi saudara, So, brothers and kalau sisters, saudara mau hidup saudara dipenuhi, if you want your life to be filled, saudara mau hidup saudara berarti, you want your life to be meaningful, saudara harus memenuhi you have to fulfill panggilan hidup your saudara. calling. Karena saudara, Because you, manusia human beings, tidak hanya diciptakan are not only created untuk diterima to be accepted tanpa syarat. without Sudah condition. ngerti nggak? Do you understand? Makanya istri-istri suka tanya sama suami kan, That is why wives are supposed to obey their husbands. they ask their husband often, you know, the wives, do you they- still love me? Mereka sering nanya ke suaminya, kamu masih bisa ngasih saya nggak? That's what my daughter do. Itu apa yang dilakukan oleh anak saya. Papa sayang aku nggak sih? Do you love me? Papa masih sayang aku nggak sih? Padahal tadi pagi baru ambil dompet dan papa punya duit. Pasti kasih pertanyaan begitu. She asked me, are you still love me, Dad? Are you still love me? But in the morning he take the money from my wallet. How can she ask that question? But that's from God. Tapi itu adalah dari Tuhan. God design us Tuhan mendesain kita to be loved untuk dikasihi tanpa syarat. without condition. Yes, amen. Setiap wanita Every woman pengen cari suami wants to find a husband yang mencintai dia that loves her tanpa syarat. without condition. Yang setuju wanita angkat tangan. Wives that agree, women that agree, raise up your hands. Tapi, However, but God also create us Tuhan juga menciptakan kita with other dengan hal thing. lain. The other design is Desain yang lainnya adalah we want to be function. kita mau berfungsi. Yes. Yes. It's in our nature. Ada di Born kita punya- again or not born again, lahir baru atau tidak, you want to be function. saudara pasti mau punya You want fungsi. like, oh, I'm meaningful to your life. Saudara nggak cuman kayak, oh saya berarti untuk hidupmu. I can give something to your Saya life. bisa memberikan sesuatu ke dalam hidupmu. Oh, thank you, Pastor. Terima kasih Pastor Oh, Stan. I'm so blessed Oh saya sangat diberkati. because you are blessed. Karena engkau diberkati.
That's called calling. Itu adalah panggilan. Amen. The calling in every person is different. Panggilan di dalam setiap orang itu berbeda. But generally, Tapi secara umum we are called kita to dipanggil preach the gospel. untuk save the lost. mengkhotbahkan firman. Every believer calling. Setiap orang percaya memanggil The first punya calling. panggilan. Panggilan This- pertamanya See, their general calling, ada panggilan umum, their personal calling. ada panggilan The pribadi. personal calling Panggilan pribadi has to be under harus di bawah general calling. panggilan umum. Amen. So if Amen. you want to know your calling, Jadi kalau saudara mau tahu you need to panggilanmu, preach the gospel. saudara harus membagikan You need Injil. to make disciples. Saudara harus membawa. That's why so many murid. Christian, Maka dari itu banyak orang Kristen, they make mistake. mereka membuat They kesalahan. become loving money Mereka menjadi mencintai uang because karena actually sebenarnya it's not because they love money. bukan karena mereka mengasihi uang, Because they live outside their calling. karena mereka hidup di luar panggilan They mereka. are being trapped by the devil. Mereka diancam oleh iblis. Living in our calling Tinggal di dalam is panggilan very important sangat penting. because living in our Karena calling tinggal di dalam is where panggilan you are adalah siapa saudara. empowered Di mana saudara by dikuatkan God oleh Tuhan. because you're created, Karena saudara you're diciptakan, designed, saudara didesain, you're empowered saudara by dikuatkan Him oleh like Dia, that. oleh Tuhan. Seperti That's itu. who you are. Kayak Adit aja saudara. Like Adit, So diberkati oleh lagunya Visitation. are you blessed by the song Visitation? Ya. Diciptakan buat camp ini It's created for this camp. 1 minggu sebelumnya. 1 week before. Saudara kasih saya 10 tahun juga nggak bisa. If you give me 100 tahun juga nggak bisa, percaya 100 years deh. I also cannot do it. It's not my design. Bukan desain saya. It's not my design. So find your design. Jadi cari desain saudara. Fulfill the calling of God. Penuhi panggilan Let's Tuhan. do revival together. Mari kita melakukan kebanggaan. Let's do revival Kita together. melakukan kebanggaan. Let's see the great thing of Mari God. kita melihat. This life is very temporary. Hidup ini hanya sementara. Bapak-bapak yang atas 50 tahun, Fathers above 50 years old. mana saudara? Where are you? Raise up Kita udah setengah diskon 50% ini saudara. Already discounted 50%. Jangan salah jalan Don't hidupnya. take the wrong Udah choice. cukup saudara. It's already enough. Kita udah mau landing nih. We're almost landing. Harus benar. We have to live Di right. surga kita masih bisa berbuat sesuatu In di heaven sini. we're still ready. Di surga kita nggak bisa bikin. In heaven we Karena cannot itu make it. saudara panggilan kebangunan rohani. The calling of Bukan hanya untuk orang muda. It's not only for young Karena people. orang muda, Because young people. mereka butuh figur bapak dan ibu. Figure out Mereka butuh pengamal bapak dan ibu. Bangkit bapak dan ibu. Engkau masih bisa. You still can do it. Saudara masih punya waktu. You still have time. Tante Tina aja masih pakai Tuhan luar biasa. God still use her. Saudara dengarkan. Listen, Tidak benar pendeta pensiun. we don't believe in retirement. Apa itu pensiun? What is retirement? Karena Because tidak ada satu hari pun. not even There's no one day tidak ada satu you hari live on this earth. saudara hidup If God allow you to live on this earth, we are on purpose. tanpa tujuan. Because we are Karena kita adalah created diciptakan with purpose, dengan tujuan, with design, dengan desain, with calling. dengan kemuliaan. No retirement in the Lord. Ini adalah waktunya untuk kebangunan rohani. So you ready? Jadi apakah saudara siap? So God needs disciple. Jadi Tuhan membutuhkan murid. Begitu sudah punya hati But I murid believe that once you have the heart of the disciple, heart of disciple, hati sebuah murid, Roh Kudus yang bekerja. the Holy Spirit will work. Sudah cepat ngertinya. You will be faster to understand. Oke, kita buka Alkitab We sudah. open in the Bible. Ada 4 macam tanah. There are 4 types of soil. Markus 4 Mark 4, ayat keempat ya. Verse 4. Pada waktu itu ia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri, lalu makin besar semak itu menghimpitnya sampai ia mati sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya 30 kali lipat, ada 60 kali lipat, ada 100 kali lipat. Katanya, barang siapa punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Katakan sama-sama, saya mendengar. Say together, I listen. Saya punya telinga. I have ears. Ini telinga, These are ears, bukan pangsit. not dumplings. Amin.
Amen. Jadi saudara, orang yang dengar firman Tuhan itu macam-macam saudara. So there are a lot of different types of people that listen to the word of God. Tidak semua orang mendengar firman Tuhan itu mendengar. Not everyone listens to the word of God to listen. Mereka mendengar tapi tidak menyimak. They hear but they don't listen. Mereka tidak mengerti. They don't understand. Kenapa saudara? Why? Karena tanahnya buruk. Because the soil is not good. Apa itu tanah yang buruk? What is a bad soil? Tanah yang buruk itu hati yang buruk. A bad soil is a Tanah itu bad bicara mengenai heart. hati. The soil talks about Itu heart. sebabnya saudara, That is why. kenapa waktu saya bertobat, That is why when I Saya was sulit born banget, again, saudara. it's very difficult for saya harus me. mengalami kecelakaan, I experienced accident. saya harus kehilangan 2 teman saya, I have to lose karena 2 of my tanah friends saya buruk. because my soil was not good. Jadi Tuhan mengizinkan, So God allows, bukan Tuhan, not God, karena kita punya pilihan. because we have a choice. Tuhan mengizinkan God allows musuh menghancurkan hati saya, the enemy to destroy our hearts sehingga Tuhan bisa masuk. so that God can enter. Saudara di sini yang belum kenal Tuhan, You here who doesn't know God dulu waktu belum kenal Tuhan, yet, when you haven't know God in the banyak past, mengalami hidup yang susah. a lot of you experience difficult. Saya belum pernah sih lihat orang datang ke gereja. I've never seen people that comes to church. Saya mau datang ke gereja karena ingin bertobat. I come to church because I want to repent. Kepengen aja. I just want to. Nggak ada saudara. I've never seen that. Bang datang tuh rata-rata hidupnya hancur saudara. When they come with a Nggak big bisa life that is sembuh already lah, destroyed. sakitnya lah. They cannot be healed from their sickness. Pernikahannya hancur lah, Their marriage is destroyed. keuangannya hancur lah, Their finances destroyed. It's not good. semua hancur saudara. Everything is Siapa destroyed. yang kayak saya datang Tuhan seperti itu? Who is Apa like saya me tahu? that comes to God like that? Amin saudara, datang ke Amen. Tuhan nggak ada. Yang ngasih muda biasanya putus pacar lah. Usually the young ones, they break up Karena tanahnya perlu dibajak dulu. because the soil needs to be grounded first. Kalau nggak dikasih firman juga nggak dengar. If you're given the word, you also don't Jadi ada listen. 4 macam tanah. So there are 4 types of soil. Yang pertama The saudara, first one, dia dengar firman, he listens to the tanahnya word. keras kayak begini. The soil is hard like Saudara nih this. tahu ini saudara tahu di keramik ini? You know this floor, Ya seperti aspal juga keras. like the road in front is. Saudara mau nabur apa aja di sini it's nggak tough. berbuah. Whatever you sow here, you will not bear fruit. Ya orang bodoh tanam padi di sini kan? The foolish will plant here. Ya kan saudara ya. You not plant here anything, no sow Saudara here nggak akan anything. bisa menabur di sini apa-apa. Kenapa saudara? Ini Why? keras. Because it's hard. Tapi lucunya But the funny di thing, Alkitab in the Bible, penabur itu God Himself, tetap aja nabur di situ. still they sow there. Walaupun kemudian burung datang memakannya. Even though the crow come to eat it, Tuhan kasih mereka kesempatan mendengar Injil. God gives them the chance to listen to the gospel. Ya, tapi itu burung selalu datang memakannya. But the bird always come to eat Itu it. tipe orang yang datang ke gereja, It's the type of person that comes to the dia church. keluar, He goes out. yuk kita makan. Let's go out to eat. Lupa tadi apa Forgot korban. about the Nah preaching. itu cirinya saudara. That's the type. Mungkin ada yang di sini begitu. Maybe there's someone here like that. Perlu bertobat You saudara. need to repent. Nggak bisa masuk. Cannot enter. Karena waktu dia berkhotbah, Because when he listened to the pikiran dan hati di preaching, tempat lain. the mind and the heart is somewhere else. Listrik belum bayar, Haven't paid the bills for the electricity. air belum matiin, Haven't turned off the waters. kemana-mana. The mind is going everywhere. Nah udah punya masalah, Now that he has a problem, dia inget, oh gua pernah berkhotbah. suddenly remember, oh, I've listened to a preaching. Temen gua dulu pernah bertobat di sana. My friend there once was saved. Dia datang lagi. He came again. Tanah yang kedua, The second soil, waktu mendengar firman itu, when he listened to the word, dia terima dengan gembira. he received with a glad. Wow, Tuhan itu hidup. Wow, God is Oh, alive. saya ketemu banyak orang kayak begitu. I never. Dia ngeliat orang dilawat Tuhan. He sees people Dia being lihat touched orang by dijamah God. Tuhan. He sees people being touched by Bahkan God. saya pernah ketemu saudara, Even I've ever seen orang saudara, somebody pernah ke surga saudara. have come to heaven, Tapi sebentar aja, but only for a while. tinggalin Tuhan. She left God. Kembali ke dukun saudara. Come back to the Witchcraft. return to witchcraft. Aneh sekali. It's very weird. Kenapa saudara? Why? Karena Alkitab bilang, Because the Bible says dia tidak berakar. he is not rooted. Jadi saudara, So brothers and yang sisters, terkasih, that terutama That's saudara-saudara yang di Taiwan juga, first of all, first and most important, brothers and sisters in Taiwan, maybe you first come to church mungkin saudara pertama datang ke gereja because of your friend, karena teman-temanmu, but you cannot tapi saudara nggak and bisa, you will not dan saudara nggak akan stay in the church tinggal di dalam because gereja of your friend. karena teman-temanmu, because your friend will fail. karena Your teman-temanmu pastor akan will fail. menggagalimu, gembalamu You akan can menggagalimu. only stay in the Saudara church cuma bisa tetap di If gereja your root kalau saudara berakar, touch akar saudara menyentuh the word of God. firman Tuhan.
So reading Bible is not an option. Jadi baca Alkitab bukan sebuah pilihan. If you don't read the Bible Kalau every saudara day, nggak baca firman Tuhan tiap hari, you will not be strong. saudara nggak akan menjadi kuat. Because you put hope Karena saudara menaruh in harapan something else. di hal lain. Itu automatically. It's automatic. Karena as human, Karena sebagai manusia, we need to put hope on something. kita harus taruh harapan di suatu tempat. If it's not the word, Kalau itu bukan firman Tuhan, then it's the world. itu adalah dunia. Gitu aja, saudara. Simple as that. Jadi saya mau ngomong sama saudara, So I want to tell you, kalau saudara nggak punya firman, if you don't have the word of emang nggak God, bisa. you cannot do it. Yes. Saudara cuma bisa didoain pacarnya jatuh. You can only be buried by Pastor Chang and then you fall down. Saudara nggak bisa ngusir setan. You cannot cast out demons. Lah masalahnya kalau saudara lagi di rumah, The problem is when you're at home, jam 1 pagi, at 1 a.m. in the morning, rumahnya di Taipei, your house is at Taipei, ada setannya. and there's devil. Masa disuruh pacarnya di Serang? You cannot ask Pastor Chang to come to Serang. Ya babak belur lah hidup saudara. Your life will be destroyed. Ya seperti itu setiap hari. Your life will be like that every day. Jadi saudara harus ngerti kenapa ya. So you have to understand why, Bagaimana dia bekerja. how he works, Bagaimana saya bisa menang. how I can win. Dengarkan baik-baik saudara. Listen carefully. Kita buang roh tradisi semua saudara. We throw away all religious Karena spirits secara tradisi, because according to pada religious zaman ini, spirits in today, orang ke gereja if somebody comes to church, adalah Kristen they are Christian dan pendetanya puas and the pastor are satisfied with that karena orang ke gereja. because somebody comes. But because people Jesus come to never church. say, Tapi Tuhan tidak pernah make bilang, people come to my church. jadikanlah orang-orang datang ke gereja saya. Jesus say, Tuhan berkata, make them jadikan mereka my disciple. murid-muridku. You have misconcept about God. Saudara punya cara berpikir yang salah, cara pandang yang salah tentang itu. Make disciple. Jadikan murid-muridmu. Makanya gereja sekarang terkalahkan. That's why the church now is defeated. Kenapa gereja tidak bisa Why mengusir the setan? church does not have the ability to cast out Kenapa demons? sakit penyakit susah sembuhnya? Why sickness is very difficult Karena to be yang hidup di healed? gereja itu Because church, mostly those who are in church right today sebanyak orang yang di gereja seperti hari ini are baby Christian. adalah bayi rohani. They are not Mereka bukan disciples. murid-murid. You see? Saudara lihat, Siapa yang bisa lihat itu? who can see that? Not disciples. Bukan murid-murid. Jadi karena dia datang ke gereja karena punya pengalaman, So because he comes to church because he has experience, nggak bikin dia akan kuat. doesn't make him stronger. Sudah boleh ketemu 10 malaikat, You can see 10 angels. sudah boleh ketemu Tuhan Yesus You can sendiri. see Jesus Christ himself. Saudara boleh punya pengalaman kesembuhan, You can have healing experience. tapi kalau saudara nggak baca Alkitab, But if you don't read the Bible, mendingan nggak ngeliat apa-apa. it's better for you to see nothing. Kayak saya nggak pernah lihat malaikat, Like I have never seen the angels, tapi saya tahu Alkitab. but I know the Bible. Tetap aja orang saya doain sembuh. Still the person that I pray for will be healed. Tetap aja orang saya doain bertobat. Still the person that I pray will repent. Tapi kalau sudah coba pengalaman, But if you only have experience, kalau lain kayak pengalaman yang nggak sama, if your experience is not the same, saudara bingung. you're confused. Kenapa ya? Why? Kenapa Tuhan nggak sama saya lagi? Why God is no longer with us? Segitu pentingnya firman That's Tuhan. how important the Word of God is. The Holy Spirit Roh Kudus tidak pernah bisa bekerja can never work di luar firman Tuhan. outside of the Word of God. Yes. Kalau ada pengalaman, If there are any experience, kadang-kadang di Indonesia itu pengalaman aneh-aneh. sometimes in Indonesia there are different experience. Aneh-aneh saudara. Different experience. Di gereja taruhlah kursi di In depan, church they put the chair in front, taruh mahkota, put the crown, biar Tuhan Yesus duduk di so sana. that Jesus sits Oh, there. di sini ada Tuhan Yesus. Oh, here there is Jesus. Oh, terus dapat debu emas. And then they got the gold dust. Terus ditanya emasnya kemana? And then you don't know where the... Oh, nggak boleh disentuh tuh suci. You cannot touch it because it's holy. Tahayul. Superstition. Superstitious. That is never written in the Bible. Nggak pernah tertulis di Alkitab. Why should God send you gold dust Kenapa Tuhan harus mengirimkan saudara debu emas, instead of healing? bukan kesembuhan? Which one will bring people to Jesus? Yang mana yang akan membawa orang pada Yesus? Pikir. Gold dust
or healing? Debu emas atau kesembuhan? Healing, right? Kesembuhan kan? Healing that will bring people come to Jesus. The Bible is still the Bible. Don't believe anything that is not written in the Bible. Sesuatu yang tidak tertulis dalam Alkitab. Buat apa? For what? Kecuali pamer ke temen, deh, debu emas. Unless you wanna show off. Go test. Jadi saudara harus kuat pegang Bible. So you have to be strong in holding the Bible. Amin. Amen. Yang ketiga, The saudara, third thing, dia tumbuh, he grows, benihnya tumbuh the seed grows sama benih dunia ini. with the seed of this Jadi world. orang yang tanah jenis ketiga ini, So the three types, this type of soil, ini orang yang bayar harga loh. this is someone that pays the price. Dia baca Alkitab loh. He reads the Bible, Tapi waktu but when benih the seed yang dia baca di Alkitab, that he reads in the Bible, pewahyuan yang dia dapat dari the Alkitab, revelation that he gets from the tumbuh Bible, bersama grows together dengan benih dari dunia. with the seed from the world. Kata teman dia, His friends said, kata orang tua kita, the parents say, ayah, nggak Ayah. ada duit dah boyung nggak. no money, no use. Itu masih ada di kita. It's still inside of us. Jadi semua harga diri kita, So all of our worth, cara kita lihat orang lain, the way we see other cara person, kita lihat diri kita the way sendiri, we see ourselves, dilihat dari duit yang kita punya. is seen from the money that we have. Bukan what we, not because of being, because of having. Bukan siapa kita, karena siapa kita, tapi karena apa yang kita punya. Dunia nawarkan itu. The world offers that. Iblis nipu itu. The devil deceives you. Kalau kamu punya uang, If you have money, kamu pasti bahagia. you will surely be happy. Sudah boleh cek You can check berapa banyak anak orang kaya bunuh diri. how many rich people, their children kill themselves. Dari datanya kita kalau pikir tahu itu tipuan. From the data, even when we see it, we know that's a trick. Jadi orang ini bergumul, saudara. So this person struggles. Saya mau percaya Tuhan I want to believe God atau percaya sama pikiran saya or yang dulu. believe with my mind. Katanya sih, They say, ora et labora, ora et labora, berdoa dan bekerja, praying and working. lama-lama berubah. Over time it change. Ora labora labora. Ora labora labora. Doanya dikit, kerjanya banyak. You pray a little, you work a lot. Akhirnya saudara, Then doanya finally, sisa 5 menit. the prayer only becomes 5 minutes. Kerjanya 10 jam sehari. You work 10 hours a day. Tertipu. You're tricked. Dia sebenarnya tidak percaya sama kuasa doa. Actually, that person doesn't believe in the power of prayer. Amin, saudara. Amen. Dengar semua saudara pelajar. Listen, all of you students. Kalau hari Minggu If on Sundays engkau tidak bisa you cannot ke gereja come to church karena hari Senin ujian, because on Monday is exam, kau tidak layak jadi murid Yesus. you don't deserve to be the disciples of Jesus. Emangnya kamu hari Minggu belajar bisa pinter? If Sunday is not enough for you to study in one day to become smart. Memang kalau belajar 5 jam bisa jadi pinter? You study 5 hours doesn't make you smart. Kenapa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu suka nggak belajar? Why don't you study from Monday to Kenapa kamu Saturday? korbankan hari Minggu buat Tuhan, kamu buat belajar? Why do you sacrifice Karena Sunday, the day for you alasannya to study? It's sangat very simple. sederhana. It's very simple. Kamu tidak percaya sama Because Tuhan. you don't believe in God. Kenapa orang nggak bisa serahkan jodohnya sama Tuhan? Why somebody cannot give their spouse to God? Karena nggak percaya. Because they don't believe. Karena nggak percaya sama Tuhan. Because they don't believe in God. Kenapa orang nggak bisa perpuluhan? Why a person cannot tithe? Sederhana It's banget. very simple. Nggak percaya aja. They don't believe. Nggak percaya Tuhan bisa. They don't believe that God can do it. Nggak percaya kalau saya lakukan firman They Tuhan. don't Firman believe that if I do the word of God, Jadi God will fulfill. akarnya ada peperangan. So the root is it's of spiritual warfare. Ini atau itu. This or that. Tapi mereka baca Alkitab. But they read the Bible. Tapi mereka menyerah But they give up pada pengaruh dunia. to the influence of the world. Amin. Amen. Kalah. They lost. Tidak bisa berbuah banyak. They Nggak bisa cannot bear berbuah. fruits. Karena dibilang kekhawatiran Because it's written that mencekeknya worries sampai mati. strangles him until he dies. Ngomong-ngomong, By the way, kekhawatiran itu worry termasuk is included
Aduh, nggak enak lah ke sel ini. Oh, I don't feel good going to Nggak this. cocok sama Pakar. I'm not really well acquainted with Pastor Karyanto. Orang Kalimantan. He's from Kalimantan. Nggak cocok. I don't think I Pindah can ke do well Pak with him. Salim. And then I moved to Pastor Salim. Wah, nggak cocok juga. We don't really connect well. Orang Sumatera. He's from Sumatra. Sini. And then I moved. Tuh nggak cocok. I cannot Kurang senyum. get along with her. She doesn't really smile Masih well. terlalu kecil. She's too young. Ada aja alasannya. There's always a reason. Tuhan nggak pakai saudara. God will not use you. Halo. Halo. Do you listen? Saudara dengar Because tidak? a disciple Karena murid is someone adalah who seseorang give yang memberikan everything, segalanya, even his life, bahkan hidupnya, to Jesus. pada Yesus. He is ready Dia siap to follow Jesus. untuk mengikuti Yesus. So wherever he go, Kemanapun dia he pergi, will follow dia akan Jesus. mengikuti Yesus. Count your price. Hitungi harganya, korban. Count your price. Hitungin harganya. You know the day I believe Jesus, Hari yang saya percaya Yesus, my father reject me. ayah saya menolak My saya, mother reject ibu me. saya menolak saya. I cannot go to church. Saya nggak bisa ke gereja, Even one Sunday. bahkan 1 minggu No church at all. nggak bisa ke gereja sama sekali. Saya diam-diam ke gereja. I secretly go to church. Nggak punya uang. I don't have money. Ada pertemuan penting. There's an important meeting. Saya jalan kaki. I Saudara. walk. Pulangnya baru bisa naik bus karena uang cuma setengah. When I go home, then I can go with the bus because I don't Alkitab have saya money left. banyak, saudara. I have a lot of Bible Soalnya dibuang tuh sama orang tua. because my parents keep on throwing Ketemu it Alkitab away. di meja dia disimpan. When they see Ya, the Bible kami on sita. the table, they will throw it away. They will confiscate the Bible. Kemudian papa saya tanya, And then my father asked me, kamu anak papa apa anak Tuhan? "Are you my child or the son of God?" Iya, saya jawab anak Tuhan. I answered, "I'm the child of God." Bisa bayangin nggak? Can you imagine? Bapak saya kepala batu gitu, When he talks with me like that, jauh gitu habis lah when saya. I answer like that, I was finished. Jawabannya memang salah, My answer was wrong, tapi hatinya memang buat Tuhan. but my heart was for God. Susah jangan belajar cara jawaban saya, Don't follow the way I answer, tapi belajar hatinya. but look at the heart. Learn from the heart. Kemudian papa saya bilang, And then my father told me, kalau ke Tuhan, if you jangan, follow God, jangan ambil warisannya, don't take my inheritance. minta sama Tuhan aja. Ask from God. Saya bilang oke, I said, okay. saya lepasin semua. I let go of that. Papa saya kasih saya ruko, saudara. My father gave me a place, a shop. Isinya penuh, It's filled with all the stuffs tinggal inside. open. I just have to open. Nggak mau saya, I didn't want to karena saya tahu. because I knew. Sudah tahu kan orang Chinese, You know, Chinese people hari Minggu adalah hari kerja. on Sundays are working days. Walaupun udah nikah, Even though I'm already married, ditanyain sama orang tua, my parents ask me. diatur sama orang tua. My parents will control me. Sudah tahu itu kebudayaan yang salah dari orang Cina. You know, that's a very wrong Kalau tradition sudah from jadi orang Chinese tua, people. If you're jangan a kontrol dia parents, kalau dia udah nikah. don't control them when they're already Sudah married. selesai. It's already Tanggung jawab done. saudara. Amin saudara. Their responsibility Ya, is already jadi done. saudara kebenaran ada kebenaran. So the truth is the truth. Jadi saya nggak mau saudara. So I don't want to. Wah, saya menderita Well, saudara. I struggle. Nggak boleh menikah I cannot get married. sama istri saya. I was not. They didn't allow me to get married with my wife Karena saudara. because Tapi bukan alasan sebenarnya. we're far cousins, but that's not the true reason. Alasan sebenarnya. The true reason, Dia Kristen. she's a Christian. Dia sungguh-sungguh cinta Tuhan. She really loves God. Lah saya kan masa suruh saya cari sama istri yang nggak cinta Tuhan. It's impossible for me to find a wife that doesn't love God. Saya pilih So I choose my life. hidup saya. I give my life Saya memberikan hidup saya to fulfill untuk memenuhi His calling. panggilannya. Karena Because saya melihat I see kekayaan di surga the richness in jauh lebih heaven. mulia. It's more Kekayaan dari glorious dunia ini. than the wealth of this Karena world. Musa melihat Because Moses see ada sebuah kehinaan it's a memilih kekayaan dari Firaun daripada janji Tuhan. Karena Musa sudah melihat bahwa janji Tuhan jauh lebih besar daripada kekayaan dunia ini. Karena Musa melihat, karena dia melihat janji Tuhan. the promises of God. Dan saudara semua, And all of you, karena saya memilih, because I choose, Tuhan percayakan God
God entrusted me. Saudara adalah hartanya saya. You are the inheritance that God promised to me. Saudara adalah mahkotanya saya. You are the crown. Waktu My saya di crown. surga. When I will return back to heaven. Saya orang introvert, I'm a very introvert person. nggak pinter ngomong. I'm not good at talking. Pendeta saya pun nggak Even lihat my saya. pastor don't regard me, don't see me. Saudara, You dengar baik-baik. listen carefully. Tuhan nggak perlu detail saudara. Beneran. God doesn't care about your title. Bener dia nggak butuh masa lalu He saudara. doesn't need your past. Dia nggak perlu saudara pinter. He doesn't need you to be smart. Pak Eng kemarin saya ketawain. I love that Pastor Ang yesterday. Pak Eng ini saudara yang didoain dia tadi malam, siapa yang doain dia diberkati? Who was prayed by him, who was blessed by his ministry Saudara last dikerjain, night. sudah bolos kok teologi He's saudara. not even a theologian Cuma degree. SMA. He only finished high school. Itu pun lulusnya nyontek. That also, he passed by cheating. Puji Tuhan lulus saudara. Praise God, he passed. Ketemu saya nanya, saya kayak nanya dukun When saudara. he meets me, he asked me like he's asking a witchcraft. Di antara semua pastor, Among all pastors, ini nggak bisa bahasa Inggris, he cannot speak English, tapi bisa ngusir setan. but he can cast out demons. Ayo saudara pilih mana? Which one do you choose? Pastor yang sekolah teologi, A pastor that studies theology, tapi setannya nggak keluar, but the devil is not cast out, atau pastor yang berikan hatinya buat or a Tuhan, pastor that gives his semua heart to iblis Jesus, lari. all the devils will run. Ada amin saudara. Amen. It's about your heart. Ini tentang hatimu. It's never about what you can do or what you cannot do. Bukan apa yang saudara tidak bisa It's lakukan. never about what you have or what you don't Saudara have. punya, saudara tidak punya. It's always and only about your heart. Selalu dan hanya tentang hatimu. So, Bu Syari tadi ngomong, Jadi, Miss Shirley preached earlier today mengenai revival. about revival. Kenapa kita perlu revival? Why do we need revival? Karena orang ke neraka lebih banyak daripada orang ke surga. Because there's more people that goes to hell than they enter heaven. Kita nggak bisa kayak gini. We cannot live like this. Kelamaan. It's too long. Sudah lihat seorang tua saudara, tetangga saudara mati semua You see hari your demi hari. parents, your neighbors, they all pass away every day. Sudah lihat teman saudara mati. You see your friends that pass away. Saudara penginjilan, When you share the gospel, kenalan dulu, you get to know this person first. ngobrol 5 jam, You talk to this person for 5 hours, 6 hari seminggu, 6 days a week. habis 2 bulan, After 2 months, dia akhirnya bertobat finally he repent, ke gereja. came to church. Bulan ketiga, The 3rd month, pergi dari gereja go from leave church karena kecewa. because he was disappointed. So slow our work. Pelan banget pekerjaannya, It's so slow. sangat pelan. Why? Kenapa? Because the anointing Karena urapan is so lame. sangat Sangat lemah sekali. so weak. So weak. See, you and me need anointing. Saudara dan saya butuh urapan itu. Okay? Well, we can have the anointing. Waktu kita punya urapan itu, Kita bisa piercing the heaven. kita bisa Membolongkan membuka, surga. mendorong surga. Sehingga surga itu turun. That allows heaven to invade By unity. melalui kesatuan. Revival comes Kebangunan rohani datang when the disciple of Jesus, waktu murid-murid Yesus they have a unity. mereka memiliki kesatuan. So if you want to become a disciple Jadi of kalau Jesus, saudara mau menjadi murid you have Yesus, to count the price. saudara harus menghitungi harganya. If you don't want to pay the Kalau price, saudara tidak mau membayar harganya, don't go. jangan pergi. Saya ngomong serius. I'm serious. Nggak bisa saudara. You cannot. Nanti saudara malu-maluin, When maju ke depan, being shy and you you'll don't dare to come front, be ashamed by the devil. saudara mungkin You dimalu-maluin put oleh the same iblis. by the devil. Dia mungkin taruh Karena saudara taruh nggak itu bisa dalam menyelesaikan hati panggilan saudara. Because you cannot finish your Itu calling. Yesus bilang, kalau kamu mau bangun, Jesus said if you want to build, you have to count the price. saudara harus menghitung Karena harganya. yang sudah hadapi, Because what you're facing itu bukan manusia. is not human. It's demonic spirit. Adalah roh jahat. If there's no anointing, Kalau nggak ada urapan, don't go there. jangan ke sana. You die. Saudara pasti akan mati. Konyol saudara. It's ridiculous. Ikut Tuhan tuh jangan setengah-setengah. Don't follow God half-hearted. Memenangkan keluarga saudara. If you want to win your family, Memenangkan anak saudara. if you want to win your Memenangkan kids, orang tua if you want to saudara. win your parents, It's spiritual warfare. itu adalah peperangan rohani. The devil will not let them go. Iblis nggak akan melepaskan And mereka. you cannot defeat the enemy Dan saudara tidak bisa without the anointing of the Holy Spirit. Tanpa urapan Only the Holy dari Roh Spirit Kudus. can do Hanya that Roh Kudus in us. bisa melakukan itu di dalam kita. Yes, yes, amen. Only
Only the Holy Spirit. Hanya Roh Kudus. It's not by might, not Bukan by power, kekuatan saya, but bukan by my kekuatan, spirit says so. tapi Roh Allah. Tapi Tuhan mencari But God is searching siapa yang mau who is willing dipakai oleh Dia. to be used by God. Amen. Amen. See, I give my life to Jesus. Saya memberikan hidup saya kepada Yesus. But I cannot do further. Tapi saya nggak bisa melakukan lebih dari itu. Saya nggak bisa menjangkau lebih dari ini. I cannot reach out. Saudara lihat Pak Coeng ya, saudara ya. You see Pastor Pak Choeng. Coeng boleh bangun sama istrinya, Can you please Pastor stand with Karyanto your wife? bangun. Pastor Karyanto, can you please stand? Sudah boleh kasih mereka tepuk tangan, Can you saudara. give them a round of applause? Pastor Salim. Pastor Salim. These crazy couples. Pasangan-pasangan gila ini, Iya. Dia crazy, right? mereka gila. When they follow Jesus, Waktu mereka mengikuti Yesus, mereka sudah nikah. they're already married. Mereka punya pekerjaan. They have jobs. 3 orang sudah waktu saya masih gembala mereka. 3 people when I was pastoring them, Saya masih muda, saudara Bu. I was still young. Sekarang juga muda sih, No, cuma I kalah was muda. still young, but not as young as I was. Mereka tuh ikut, saudara. They follow. Kayak kalau di dunia itu seperti orang bodoh. Like in the world, like foolish people. Ikutin saya didik anak. They follow me how to raise up children. Anak saya juga belum besar. My children was also not mature yet. Ikut saya, saudara. They follow me Dari Indah Kiat, from Indah Kiat, Kota Serang, Sarang City, sampai Taipei. until Taipei. Hari ini, Today, kami nggak pernah nyangka. we never realized, Tapi saya tahu, but I know we will go further. kita akan jalan lebih jauh. But you Tapi saudara, harus terlibat. have to be involved. Kami perlu saudara. We need you. This anointing Urapan ini yang dia punya that he has, di sini aja if it's only here, akan hanya tinggal di sini saja. will only stay here. Tapi nggak jadi besar. Taipei will not grow Sampai ada bigger orang punya urapan seperti until dia. there is someone that has the Surabaya anointing nggak akan like jadi him. besar. Surabaya will not grow bigger Sampai ada orang punya keluarga seperti dia. until there is people that has family like him. Bandung nggak akan jadi besar. Bandung will not grow Sampai ada larger keluarga seperti dia. until there is someone like Sampai ada him. orang Kristen yang kuat Until there is strong yang Christian berdiri that stands untuk tempat itu. for this place. Untuk itu sudah perlu For urapan. that you need anointing. Saya nggak bisa pergi lebih jauh dari I sini. cannot go Silakan duduk, further Pak than this. Pastor. Gitu ya, tepuk tangan saudara. Saya butuh lebih banyak Coeng, Karyanto, dan Pak Salim I need more Choengs, Karyantos, and Salims yang mau berdiri buat that saya, wants to stand for me, yang tidak pernah mikir. that never thinks. Mereka bersedia bayar They harga. are willing to pay the price. Sudah mau nanti dengar kesaksian mereka You bagaimana want to mereka listen to hidup their dapat Tuhan. testimony, how they Bagaimana mereka hidup live in the benar di presence of hadapan God, Tuhan. how they live right in front of God. Karena mereka, Because they, saya bisa because of them, I am able merintis gereja ini. to start churches. Tapi saya nggak bisa pergi lebih jauh. But I cannot go Sudah tahu further. kenapa? Do you know why? Do you know why? Saudara tahu kenapa? Karena NLAK, Because New Life Anugerah Kebenaran, New Life, Grace and Righteousness tidak pernah dipanggil is never called untuk menjadi to become mega church. mega church Itu menjadi or to become satu orang. one person. New Life Anugerah Kebenaran New Life Church of Grace adalah and gereja Righteousness is a church yang dipanggil that is called untuk to memuridkan disciple bangsa-bangsa. nations. To begin all nations with disciples. Bangsa-bangsa muridnya. Masa bodoh, gede nggak gede. I don't care if it's big or not. Saya mau lihat orang lumpuh berjalan. I want to see the lame Saya mau lihat walk. orang buta I melihat. want to see the blind see. Saya mau orang mati I dibangkitkan. want the dead to Saya be mau raised up. masuk yang ada iblis dilepaskan. I want those that are filled with the demons to be set free. Siapa mau jalan sama saya? Who wants to Who walk wants to together walk? with Siapa me? mau jalan sama saya? Who wants Yes, to walk Lord. together You with need me? to pay the price. Ingat, Saudara perlu baik-baik bayar saudara. harga. Mungkin saudara masih muda, kau Maybe perlu you're putuskan still pacar young. kamu. You have to leave your girlfriend or Yes, kau harus boyfriend. putuskan pacar You have kamu. to leave your girlfriend or boyfriend. Karena itu tidak Alkitabiah, karena belum waktunya. Because it's not. Tapi according saya to the mau Bible, kasih it's tahu not fine. saudara. But I want to tell you, Yang buat saya udah mengecap saudara. Buat saya sudah pernah mengecap. I've already tasted. Lebih manis bayar harga daripada nggak bayar harga. It is sweeter to pay the price than to not pay the price. It's worth it. It's itu It's worth it. layak saudara. Lihat apa yang satu orang bodoh ini bisa lakukan. See what this one foolish person can do. Karena saya berikan hidup saya untuk Tuhan. Because I gave my life for Jesus. Saudara juga bisa. You can also.
but it takes you everything. Tapi itu membutuhkan segalanya. When your heart is there, Waktu hatimu di situ, the anointing will fall. urapannya akan turun. Amin. Amin.